United States and throughout the free world will celebrate their anniversary with prayers, rallies, and other activities in an effort to keep the spirit of freedom for Belarus alive. And whereas, since independence from the Soviet Union in 1991, the courageous efforts of the Belarusian people to establish a democratic government with a free market economy are continuing, and have set a shining example for other people seeking freedom and the right to self-determination. And whereas New Jersey citizens of Belarusian descent have made and continue to make immeasurable contributions to the social, cultural, and economic life of the Guardian State. Now, therefore, I, Christine Todd Whitman, Governor of the State of New Jersey, do hereby proclaim March 25th, 1998 as Belarusian Independence Day. Dear friends, I'm sorry that I cannot be with you to mark the 80th anniversary of the Proclamation of the Belarusian Democratic Republic. As you know, I share your deep concern about the continued deterioration of the conditions in Belarus. President Lukashenko's dictatorial rule violates the Constitution of Belarus and basic democratic principles. President Lukashenko's aggressive tactics have stifled the press and other forms of free expression. He has failed to observe basic human rights standards in violation of international agreements. The U.S. should continue to urge President Lukashenko to abide by his Helsinki Commission agreements, guarantee human rights, and independent fundamental democratic reforms. As you know, I introduced legislation last year that to express the sense of Congress that the government in Belarus needs to move on all these issues. Lukashenko and others in his government must know that the United States Congress and the American people unequivocally condemn this abuse of power. Again, I'm sorry I could not be here with you today. I share pride in the possibility of an independent, democratic Belarus, and I commend your efforts to focus on world attention on the injustices perpetrated there. Sincerely, Frank Soderberg, United States Senator. A greeting from Bob Frank to the House of Representatives. Dear friends, thank you for your invitation to join me today for a commemorative program marking the 80th anniversary of the Proclamation of the Belarusian Democratic Republic. I am proud of the spread of democracy into the newly independent states of the former Soviet Union. It is very important that we, and the democratic government of Belarus, support the provisions of the Helsinki Accords and the Constitution of the Republic of Belarus for the freedom of Belarusian people. While we take many rights and freedoms for granted in America, we must be vigilant in ensuring that the freedom of the press in Belarus is maintained, the culture is nurtured, and that the powers of government remain separate, strong, and honest. By honoring these freedoms, the democracy of Belarus will strengthen on its own. Congratulations on the commemoration of your 80th anniversary. Enjoy the program. Bob Frank. I also am informed that we just received a call from Mayor Giuliani's office in New York City. He has issued a proclamation on March 25th also declaring Belarus Independence Day. Unfortunately, because of technical difficulties, it's in the U.S. mail. Madam President, distinguished guests, Reverend clergy, fellow members of the Belarusian American Association and Belarusian American Youth Organization. Welcome to the Hyatt Regency in New Brunswick for the commemoration of the 80th anniversary of the Proclamation of Independence of the Belarus Democratic Republic. On the 25th of March, 1918, the representatives of the United Councils of the First Belarusian Convention, implementing the decision of the All Belarusian Congress,
held in Minsk in December 1917, issued the following proclamation in that city. A year ago, the peoples of Belarus, together with all the peoples of Russia, threw off the yoke of Russian tsarism, which, without consulting the people, had plunged our land into the blaze of war that ruined most of our cities and towns. Today, we, the Rada of the Belarusian National Republic, cast off from our country the last fetters of political servitude which had been imposed by the Russian Tsars on our free and independent land. From now on, the Belarus National Republic is to be a free and independent power. The peoples of Belarus themselves, through their own constituent assembly, will decide upon the future relations of Belarus with other states. For the first time since 1795, the Belarus nation re-emerged as an organized independent state, and despite the many vicissitudes which have been beset its development, it has, in this decade, taken its place in the family of nations. We are gathered here today to heighten our awareness and the awareness of our elected officials regarding the continued authoritarian Soviet-style behavior by Alexander Lukashenko, who was democratically elected as president of Belarus in 1994, but has since turned Belarus into a neo-communist state by constructing a system of totalitarian government. The Lukashenko regime has dissolved the democratically elected parliament, replacing it with a Soviet-style assembly with rubber stamps executive directives. Outlawed all expressions of Belarus national sentiment, which has led to the arrests and long-term incarceration of juveniles such as Vadim Lubkovich and Alexei Shidlovsky, for nothing more than possessing the white-red Belarus flag and spray-painting nationalistic graffiti. Forcibly shut down the last remaining independent newspaper in Belarus in direct violation of the Helsinki Accords and the Belarus Constitution. Constructed a system of totalitarian government which has led the 54-nation Organization for Security and Cooperation in Europe to suspend Belarus from the OSCE's Parliamentary Assembly. Lukashenko is now taking steps to complete the reintegration of Belarus with Russia. Such a move would sound the death knell for the Belarus nation, as envisioned by the founder of the Belarus National Republic, and embodied in the Proclamation of Belarus independence on March 25, 1918. Until the ideals of the Belarus National Republic are retained, the Belarus National Republic in exile remains the unifying force among Belarusians throughout the world and serves as a symbol for an independent Belarus, free from Russian domination. Живе Беларусь! I'd now like to ask the microphone the Reverend Ashil Andreyuk, pastor of St. Mary of Zoroastrian Belarus Orthodox Church, to please open our luncheon with a prayer. Отче наш небесный, хай святится имя Твое, хай придет благодать Твоя, будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем не дай нам сяне, и выбачь нам провины наши, як и мы выбачаем виноватым пред нами. Не веди нас в искушение, а избавь нас от зла. Твое есть благодать, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и сейчас, и на веки веков. Аминь. Сам Господи Иисус, Сын Божий, поблагослови Ежу всех Христов, приготовили споживать, теперь и сейчас, и на веки веков. Аминь. Дякую, отець Ашіль. Швачного, bon appétit.
gentlemen, it's my pleasure to introduce Assemblyman John Wisniewski, a member of the New Jersey State Legislature, who is here on behalf of our friend, Congressman Frank Pallone, who unfortunately is unable to make it today. If I'm not mistaken, the Congressman's been met for the last 4 or 5 years. And today is a very special day for him in Monmouth County. He's going to be re-nominated again to run for Congress in our district. And for that reason, he has sent the Honorable Assemblyman, who has some remarks on the Congressman's behalf. Assemblyman John Wisniewski. Ladies and gentlemen, Reverend clergy, good afternoon. Congressman Pallone asked me to stop by, as George had explained to you, because he has another commitment which I think we all support, that is his renomination as a member of Congress. And we wish him well today. I'm sure that he'll have no trouble securing his renomination because he's done a fantastic job for us in the United States Congress. The Congressman asked me to deliver a few remarks on his behalf, and while you're eating your salad and enjoying your meal, I hope you bear with me just for a few moments. The Congressman wanted to let you know a couple of things. He shares with you the joy of the festive occasion of the 80th anniversary, but he also wants to bring to mind the events and myths that remind us of the betrayal of the independence and freedom of the people of Belarus being committed by the current authoritarian regime. Although the government was directly elected and adopted its constitution in 1994, President Lukashenko ushered in a de facto one-man dictatorship nearly 2 years later. The president has granted himself near absolute powers over the Belarusian people. He's changed the constitution illegally so that he would be granted the power to dissolve parliament and replace it with a regime of loyal deputies. He's fired the heads of key bodies, including the Constitutional Court and the Central Bank, and peaceful protests, something that we here in the United States take for granted. Peaceful protests have ended in the detention of activists who have been protesting, and the many who have dared to speak out have been followed and harassed. In recent briefings in Washington, sponsored by Radio Free Europe, the Chief Justice of the Supreme Court disbanded by Lukashenko, Valerie Tikhina, said the president is building a second Cuba. He called Lukashenko's Stalin's last grandson. Clearly, the people of Belarus do not want the country to become an international pariah. Just this week, Ambassador Andrei Senikov, the former deputy foreign minister, spoke in Washington about Charter 97, a movement defending human rights in Belarus. After resigning his post in protest, Mr. Senikov became the international coordinator of Charter 97, modeled after the Charter 77 movement in Czechoslovakia. To date, this petition has been signed by 77,000 citizens of Belarus. The United States the European Union, and other organizations in Europe are closely monitoring the events in the Republic of Belarus. Although President Lukashenko has ignored basic democratic tenets, everyone, including the United States, is urging that the Belarus government abide by the tenets established by the Helsinki Accords. While the United States strives to foster stability and market-oriented reforms, the Belarus government continues to isolate itself from the international community. As a result, U.S. policy-level contacts have grown very infrequent. According to the United States Information Service, U.S. policy is not static. The United States government is not disengaging from Belarus, and the United States government does not seek Belarus's isolation. Instead, the United States is open to dialogue and will continue to reassess our relationship in the months ahead within the framework of the Helsinki Accords. Congressman Pallone wanted you to know that he feels honored to represent a sizable Belarusian American constituency. More importantly, his wife Sarah is of Belarusian descent. Congressman on Capitol Hill has sought to bring attention to Belarus to his fellow members of Congress. He has written to President Clinton
urging him to pressure the Lukashenko regime into compliance with the Belarusian Constitution and the Helsinki Accords. He's also introduced a House concurrent resolution recognizing Belarus's sovereignty. This newly independent republic is in danger of being swept away as a result of the pro-Moscow president, Lukashenko. This legislation that the congressman has sponsored urges Congress to call upon the population of Belarus to defend its statehood and democracy, to help sustain the country's constitution, and to prevent the loss of its hard-won nationhood. It also encourages Belarus's chances to survive as an equal and full-fledged member state among sovereign nations of the world. The congressman wants you to know that he would want to have been with you today. He could not. But he wants you to know that he will continue to support the democratic reforms of the Republic of Belarus, and he will continue to urge his colleagues to join him in the fight for human rights and fundamental freedoms throughout the great nation of Belarus. Thank you all very much. Thank you, Assemblyman Wisniewski, for the indeed very kind words from Congressman Pallone. And let's hope he does very well this time around. I'm sure he will. Thank you. Фонд «Свобода і демократія» бере чинний уділ у підготовці до президентських виборів, які мусять відбутися у 1999 році. Так, ми тільки кроплю по океані, як написав наш поет Нью-Брансвік. Але з цих кропель, з наших агульних намагань, одродится Белорусская Народная Республика. Тільки далекою ми переодолюємо навалу, ім'я якої тоталітаризм. Тільки так ми переможемо. Живе Білорусь!
Шановні гості, поважаємо сябри. 80 годов тому, 25 сакавіка 2018 года, была абвешчана Белорусская Народная Республика. Идея белорусской державности была готова новой. Яна у певной форме ставала подчас Полоцкого княжества, яна блескуче виявлялася створенням Великого княжества Литовського, статус якого був написано на білоруську, і до этого часу з'являється еталоном конституційного права. Ідея вольної Білорусі на початку нашого століття обмірковувалася на сторожках нашої Ніви, знайшла уособлення у творах Купали, Богдановича і Полоса. У політичному контексті розтворення білоруської держави було заявлено у 18 році на першому усебелоруському з'їзді. Потім був так званий Ростійський мир, заключений большевиками з кайзерівської Німеччини за спиною Білорусі і, відповідно, без уліку життєвих інтересів білоруського народу. 9 сакавіка 2018 року Конкамом Ради Усебелоруського з'їзду приймається другая уставная грамота, и Беларусь обращается к демократической республике. Принятая 25 сакавіка третья уставная грамота скасувала усі державні суб'єкти Росії і юридично обвестила незалежність Білорусі. Итогом створения Бумерков стали Василь Захаров, Костюсь Лизавитов, Олег Курбис, Язык Воронка, Петр Чечевский, Вацлав Ростовский, Антон Лускевич, Аркадий Смолич, Янка Середа. Гэтыя таіншыя особы заклалі моцны падмурак беларускай дзяржаўнасці. На жаль, узвесці на ім беларускі дом аказалася куды больш складана. Будаўніцтву гэтага дома адразу пачалі перашкаджаць варожыя для Беларусі сілы як з усходу, так і з захаду. Трагічны збег абставінаў спрыяў таму, што ад адрознення ад Беларуси Латвіі Беларусь не мала больш 20 гадоў для жыцця ва ўмовах незалежнасці, ва ўмовах свабоды. Безумоўна, калі такая магчымасць у Беларусі была, лёс нацыі склаўся інакш, і гэты 80-гадовы юбілей мы з вами адзначалі не тут, а ў Менску, ці ў некім іншым прыгожым горадзе віднеючай Беларусі. Пасля 19 году ідэю беларускай дзяржаўнасці высвятляла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, якая была вымушана працаваць на выгнанні. Менавіта тут, на эміграцыі, захоўваліся ідэалы 25 сакавіка. Сёння мы з удзячнасцю прыгадваем імёны прэзідэнтаў Рады ДНР Івана Сераду, Фёдора Крычэўскага, Васіля Макарку, Мікола Абрамчика, Вінцэнта Жукова-Грышкевича, Язэфа Савіча. Политика скажения истории и русификации, которую в СССР осуществляли коммунистические влады, привела до того, что на початку 80-х годов про ДНР, как про незалежную белорусскую державу, ведали хіба адзінкі. Зрэшты, і яны збольшага не маглі гаварыць во весь голос. Але дыяспора такую магчымасць мела, і менавіта дыяспора на працягу десятгоддзяў внесла да новага свету правды пра Беларусь. Менавіта дзякуючы дыяспоры парламенты і ўраду свету ведалі, што ёсць беларусы, якія ніколі не змірацца з інкарпорацыяй іхняй бацькаўшчыны Масквой. На беларускай зямлі пасля доўгага перапынку ідэя беларускай дзяржаўнасці як палітычная мэта была заявлена Беларускім народным фронтам. У 1991 годзе апазіцыя ДНР дамаглася незалежнасці Беларусі і абвяшчэння пагоні ідёл чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўных сімвалаў. Беларусь зноў атрымала шанец. І трэба было 10 гадоў, каб працэс умацавання дзяржаўнасці і усталявання дэмакратычных ідэалаў стаў незваротным. Чаму гэта не здарылася, на тое сёння
прыводзіцца шмат прычынаў. Асабіста мне падаецца найбольш блізкімі да ісціны, хай і вельмі гордай ісціны, слово Васіля Быкова ў ягоным апошнім інтэрв'ю. БНР не быў падтрыманы народнымі масамі, бо масы не паверылі ў магчымасць незалежнасці. Не паверылі, што гэта карысна. Нацыя, вырашчана ў няволі, пачала лічыць свабоду нечым шкодным і непатрэбным. І гэта зразумела. Калі стагоддзямі з цябе рабілі раба, то закон з рукі ты не здолееш праўтварыцца ў абаронцы свабоды, не паверыш у дэмакратычныя каштоўнасці. Канец цытаты. Учора я, паміж гаварыў па тэлефоне з Васілём Владимировичем Быковым, ён прасіў перадаць усім вам прывітанне і віншаванне з угодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. Вылучена прарасійскімі коламі з дапамогай маладых амбітных авантурыстаў шляхам падманаў і правакацыяў да ўлады на Беларусі прыйшоў чалавек, які адразу ж абвясціў сваю галоўную мэту ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці. Праведзены Лукашэнкам з парушэннем Канстытуцыі закона у травені 1995 года так званы рэферэндум фактычна скасаваў дзяржаўнасць беларускай мовы, ліквідаваў гістарычныя сімвалы як дзяржаўныя і ввёў ганебную пляму на Беларусі перад усім цывілізаваным светам. Спатрэбіўся год, каб патрыёты Беларусі выходзілі са стану масавай дэпрэсіі. Паказальна, аднак, што адбылося гэта менавіта пасля шэсця бяспечна 25 сакавіка 2 гады назад. Гаворачы пра БНР, мы вымушаны ўвесь час сказаць пра нашы палітычныя страты. Гісторыю, на жаль, не павернеш, але з яе прыгадання можна зрабіць высновы. А 25 сакавіка ў гістарычнай перспектывы выявіў несанкцённасць ідэі беларускай дзяржаўнасці і незалежнасці. І гэта, магчыма, самы важны урок для ўсіх беларусаў менавіта ў гэты час, калі над бацькаўшчынай лунае пыл песімізму і адчаю. Нават у самыя змрочныя часы нашага стагоддзя, а светлым зон бадай было няшмат, заставаліся беларусы, якія мэту свайго жыцця бачылі ў асабленні ідэі вольнай Беларусі. Часамі такіх людзей былі сотні, часамі іх заставаліся толькі дзесяткі, але ідэя выжыла. Тыя 30 тысяч грамадзянаў, якія тыдзень назад выйшлі на праспект Скарыны у Менску, каб адзначыць 80-й год БНР, толькі частка тых, хто бачыць у акце 25 сакавіка найважнейшую мэту, найважнейшую падзею нацыянальнай гісторыі. А галоўнае, гэтыя людзі гатовыя супрацьстаяць антыбеларускаму, антыдэмакратычнаму рэжыму. Другі урок, які дае нам БНР, гэта усведамленне ахоўнай уласнай сілы. Я не буду прыгадваць тут тыя адчайныя спробы, якія ў 18 годзе кіраўнікі БНР рабілі, каб атрымаць дзейсную дапамогу ад урадаў іншых краінаў захаду. Вядома, што з гэтага атрымалася. Сёння мы бачым, што ў цэлым заняўшы жорсткую пазіцыю да дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, Захад практычна ігнаруе дзеянні Крамля па інкарпорацыі Беларусі ў склад Расіі. І ўжо з усімі заўважанымі не толькі ўрадавымі установамі, але і праваабарончымі арганізацыямі свету застаюцца факты масавай дыскрымінацыі беларусаў па нацыянальнай прыкмеце, факты закрыцця беларускай школы. Зразумела, што клапаціцца пра гэта павінны мы, беларусы. Больш няма каму. Сёння, аглядаючыся на гісторыю, мы разумеем, што будучыня Беларусі залежыць ад важнасці дзеяння патрыятычных сілаў на бацькаўшчыне. Менавіта таму Рада БНР падчас сваёй апошняй сесіі заявіла пра супрацоўніцтва з усімі тымі палітычнымі сіламі Беларусі, якія выступаюць за незалежнасць. Гэты прынцып пацвярджаецца і ў рабочых рашэннях Прэзідыума Рады БНР. Шановныя сябры, сёння мы узгадуем не толькі тыя некалькі месяцаў, падчас якіх існавала БНР на беларускай зямлі як дзяржаўнае ўтварэнне, а гаворым пра 80-годдзяў, на працягу якіх БНР захоўвалася ў нашых сэрцах. Будем же верить в то, что праз сколько годов незалежность, воля и демократия вернутся на нашу батьківщину. Живи Беларусь! Дякую, сударыня, учень перед сесія, засудок сесії Ради Народної Республіки. And now I'd like to introduce Victor Tour, a member of the Belarus American Association in New Jersey, who will deliver his address in English. Dr. Belarusian. That's in English, Queen's English. Good afternoon, Reverend Fathers, ladies, gentlemen. I am very nervous.
year 2000 is looked upon by some as the start of a new millennium that may bring a new golden age for humanity, or by others, its worst nightmare. For us, the latter prospect may be true. New elections that are to be held for a presidency may prove the latter point of view. That is, a win for President Lukashenko with a good majority would be a nightmare. Lukashenko is very popular with the majority of people in Belarus. Why is that? After all, he has introduced legislation that curtail freedom of the press, freedom of assembly, freedom of speech. And he has tried to stifle the idea of the rule of law when the rights of individuals are protected by an independent judiciary. He offers the people a possibility of those good old, bad old days of when everybody was in a big happy family called the USSR. After all, the people of Belarus enjoyed a better standard of living than their counterparts in Moscow and Leningrad. The majority of the population is conservative. The motto of no change is good change seems to apply here. Nations do not progress, but regress, where methodologies are employed that are proven not to work. For example, in limiting free enterprise to flourish, associating the owning of a small business as speculation, and most Soviet war terms. One must ask, why is he so electable? After all, he has professed admiration for both Stalin and Hitler, both of whom were such stalwarts of democracy in respect of human and civil rights. This pupil has learned well from his idols. Using methods employed by these tyrants and mass murderers, he denies opposition parties of having their views put forward to the people, by providing no access to television and radio airtime, by closing opposition newspapers on some pretext of criminal wrongdoing. He won an election that extended his term, rewrote the constitution, shut down the legitimate sitting parliament, and had a rough parliament elected favorable to his policy. Most of the world used those elections to be unconstitutional and therefore invalid. Belarus finds itself in good company with other such democracies like itself, and has over the past year signed treaties with and is in the midst of negotiations with Yugoslavia, a nation that has such good neighborly intentions, Iraq, chemicals. What chemicals? Iran, we're just misunderstood. China, we're just good neighbors of Tibet. The term, the loyal opposition, cannot be applied to the opposition, since it does not recognize the legitimacy of the current constitution and parliament. Opposition parties like the Belarusian Social Democratic Party, the Belarusian Popular Front, the Belarusian Labour Party, and the United Civic Party have no access to national media and therefore suffer great disadvantages for representation of their views. They all do not see eye to eye on economic and social policies, as all good democratic institutions do, despite their common nemesis in Lukashenko. These parties suffer from defections within the ranks, and these defectors sometimes create their own party, thus further diluting the strength of the larger parties and providing fodder to Lukashenko to portray these departures as a weakness of theirs. In February of this year, the Advisory Committee of the Democratic Parties, an umbrella organization for the opposition, had declared that the opposition groups would not participate in the elections, since this would serve to legitimize the current constitution and parliament, and that is what Lukashenko craves. It's a dilemma for the opposition. Don't join, and if the elections are run fairly, some nations and some businesses will condone part. After all, nations that are there to make money and for their people to survive. If, however, they do join in the electoral process and lose, the new parliament will then have achieved legitimacy. As Scholar Statkevich, the leader of the Belarusian Social Democratic Party and chairman of the advisory committee, said, it would be better if the opposition took their politics and fighting to the streets and then face having an army of occupation. With Lukashenko's popularity, the opposition must politically attack those ideas or even endorse and embellish that he holds dear. Crack down on crime, that's one of his favorites. He likes to lock everybody away. Chernobyl and the lack of progress on the cleanup of the environment and the provision of medical aid to the sick and dying. The economy, we should point out,
that the Russians, who are pursuing democratic reforms politically and economically, are now starting to see their lot in life improve. Any conspiracy theories bandied out by the government should be head-on, ridiculed, and if necessary, a tit-for-tat reply in kind should be employed embroiling members of the cabinet and the parliament. The latest conspiracy that I've heard on the net is being bandied out as concerning Semyon Pozniak, who is here with us today, the exiled leader of the Belarusian Popular Front, who is supposedly involved with foreign interests to invoke a coup d'etat. Even as going as far as producing documents with Mr. Pozniak's signature in exchange for millions of dollars for the organization of this coup d'etat. This information is a classic tactic of the KGB, and we should learn from our enemies. Grassroots organizations must send a uniform, consistent, and common message to the people. Leaders of the opposition must agree upon mutually acceptable division of political goals. For example, providing support for the candidate most likely to win. This will be difficult, but who likes to admit that their cause is a losing proposition? It requires that the leadership of all the parties be strong, honest, and visionary if the curse of Lukashenkoism is to be removed. Strength in unity is the key towards victory. Today, we are commemorating the establishment of the Belarusian National Republic, our 80th anniversary. Last week, on March 22nd, over 10,000 people marched in Minsk in honor and remembrance of that short-lived republic. Some 30 youth activists were arrested for trying to reach the presidential offices. Some leaders of the opposition were detained from leaving their home districts in order so that they could not attend that rally. I ask you all now to stand and salute and honor our fellow brothers for their bravery in showing their opposition to the dictator and for voicing their support of the Belarusian National Republic. We must marshal all our forces to ensure that democracy and freedom will win the day. Once the people realize that Lukashenko has not delivered what was promised, he'll be seen to be just another power-hungry, self-serving dictator. After all, Mussolini was hung by the Italian people, and he started off as a popular leader, and there you go. Recently, a visiting delegation of Russian writers, headed by Valentin Rasputin, called Lukashenko the last great hope of the Slavic world. So, Mr. Last great hope of the Slavic world, Lukashenko, I have something to say. Can you hear us, Mr. Lukashenko? Take your precious pan-Slavic ideas of brotherhood, because we don't need that kind of fraternal embrace from our friendly Russian neighbors. We had it for 70 years. Can you hear us, Mr. Lukashenko? If you want to become president of Russia, go ahead. Stay in a dacha outside Moscow, but stay the hell away from Belarus. Can you hear us, Mr. Lukashenko? After 150 plus years of Tsarist rule and 75 odd years of fraternal socialism, we are still here. Can you hear us? We are still here. Our ideal of a Belarus that is free, democratic, and Belarusian will still be around when you have gone. Can you hear us, Mr. Lukashenko? We have two small words to say to you. Živě Belarus, živě Belarus, živě Belarus. Thank you, Victor, for that rousing oratory. Job well done. I think we should send Lukashenko back to the farm where he came from.
like to ask, we have a greeting here from the president of the Belarus Popular Front, Spanar Pozniak, Sveshanyat, Mushkador Nafortu, Nasparikaya. Mr. Pozniak would like to bestow his greetings upon this assembly today. Spanar Pozniak, your last bit of the performance. Шановні гості, Гатэль Белорусского народного фронту виказує сердечне віншування усім білорусам Америки Канади і всім присутнім тут гостям з нагоди славного ювілею 80-ліття об'явлення незалежності Білоруської Народної Республіки. Ми сьогодні відзначаємо святкову велику дату нашої історії і славну дату нашої сучасності. Паводле класичных вызначэнняў, гісторыя пачынаецца тады, калі ўжо не жывуць людзі, што былі творцамі і сучаснікамі падзеяў, а значыць, яны не могуць уплываць на ацэнкі. Ацэнкі павінны даваць новае пакаленне, якія вольныя ад асабістых узаемаадносінаў з гістарычным часам. Можа, і БНР заставалася такой гісторыяй, калі б страціла сваю прадстаўнічую раду і свой урад. Але яны не страчаны, нягледзячы на ўсе спробы бальшавікоў знішчыць раду БНР. Рада БНР жыве і будзе жыць, бо ў гэтым ёсць патрэба дзеля будучыні і жыцця беларускай нацыі. Рада БНР не можа спыніць сваё існаванне, бо выехала з Беларусі не па сваёй волі, а вымушана у выніку акупацыі краіны бальшавікамі. Яе легітымныя паўнамоцтвы продолжаются до того часу, пакуль яна не падрыхтуе на Беларусі свабодныя парламенцкія выбары, у выніку якіх будзе абраны дэмакратычны незалежны беларускі парламент, якому рада зможа перадаць паўнамоцтвы. Зважаючы на падзеі апошніх гадоў на Беларусі, можа ўзнікнуць уражанне, што час гэты і магчымасць аддаляюцца. Але на самой справе яны парадаксальна і няўхільна набліжаюцца. Наближаются, отштурховываючися от диктатуры. Наближаются как альтернатива шаленому антибелорусскому режиму, как альтернатива поглинанию нашей краины криминальной имперской Москвой. Мы в Народном фронте отчули эту альтернативную идею БНР и приступили до реализации первых инициатив. А менавіта, тыдзень назад распачалі акцію далучэння да сімвалічнага грамадзянства БНР. Пакуль што прыём заяваў на далучэнне да грамадзянства БНР вязецца толькі адной галоўнай рэгістрацыйнай групай і ў адным месцы. За 5 дзён падало заявы 500 чалавек. Сярод іх народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, прафесор Анатолій Рыцкевіч, народны паэт Беларусі Роман Барадулін і іншыя вядомыя людзі. Першие дни акции выявили наступное. Первое. Довольно серьезное ставление на БНР у белорусским громадством. Другое. Неподрыхтованность и замешание у лукашенковским асяроддзі и его промосковской либерал-оппозиции. И третье. Шалёный лямон сярод московских коммунистов. Мяркую, что праз полгода про раду БНР будет ведаць кожны беларус. И большасць, ці хоць бы палова, прыхільна, нягледзячы на лукашенковскую пропаганду. Ідэал БНР гэта ёсць той нармальны стан, у якім павінна жыць беларускае грамадства. Ідэал БНР гэта ёсць адзіная праўдзівая альтэрнатыва маскоўскаму імперыялізму, лукашенковскай капіталісцкай дыктатуры і ліберальна-прамаскоўскай абывательшчыне, вечнай пятай калёне любого антыбеларускага рэжыму. У 1988 годзе ідэалы 25 сакавіка ўзняў і панёс Беларускі народны фронт, не звяртаючыся непасрэдна да БНР. Чаму? Таму што абсалютна непадрыхтаваным да гэтага было беларускае грамадства. Мы ішлі да мэты крок за крокам, вышэй і вышэй. Мінула 10 гадоў. І вынік ёсць. Ужо вырасла новае пакаленне. Гэта яно змагаецца з рэжымам на вуліцах Мінска. Ім, маладым, ужо не трэба тлумачыць, што такое БНР,
бо яны фактычна змагаюцца за яе. Вяртанне БНР і усталяванне Беларускай Народнай Рэспублікі цяпер становіцца рэальнай альтэрнатывай рэжыму і рэальнай перспектывай Беларусі. Прытым менавіта цяпер, яшчэ 2-3 гады назад такой магчымасці не існавала. Гэта была фантазія. Цяперашні момант павінен быць скарыстаны, бо гэта ёсць гістарычны шанец. Шанец выратавання незалежнасці Беларусі. Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка, няхай жыве вольная Беларусь. Хвала ўсім прэзідэнтам Рады БНР і людям, што збераглі ідэалы 25 сакавіка, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Жыве Беларусь, жыве вечна. And now I'd like to just go over a list of greetings that we have received. I'd like to personally greet His Excellency Bishop Yuri of the College of Bishops of the American Patriarchal Church, who's with us today, and who sent us his greetings. I also would like to mention that the Belarusian American Association in Cleveland, the Belarus American Congress Committee in South River have also extended their greetings to us. I will not read them today because time is flying, obviously. We have also received greetings from Belarusians, from Ms. Krdugovich, also from the editor of the Belarus Review newsletter, Mr. Yazep Marchuk. And if anyone else has greetings here today, I'd be most happy to take them in written form and I'll announce them here. Now moving on to the program, I'd like to introduce our distinguished guest of honor. I think this is a first for us, actually a second, because she has spoken from this podium before back in October, but this is a first for her at our commemorative event. I'd like to introduce the Madam President of the Belarusian National Republic, the Rada in exile, Madam Ivanka Survilla. I believe this truly is a first because she'll be greeting us in English, not Belarus. So to my knowledge, this is a first. We're breaking ground today. Перед тим, як говорити, хочу передати вам привітання так само з Парижа і з Лондону. Я тільки що вернулася з Лондону. І там цудовно святкували так само наше національне свято. І передавали вам привітання. Dear friends, дорогі сородичі, вітаю вас з великим нашим національним святом. 80-ми годками абвешчання незалежності Белорусской Народной Республики. Свято гэтае напоминае нам, что Рада БНР 80 годов з'является носьбитом идеалов 25 века, 80 годов змагається за їх ожичавлення. Дякуючи нашому і вашому змаганню, живе ідея белорусской демократичной державности. На жаль, тоді, коли здавалося, що ми нарешті здобили незалежність, країна наша опинилася у небезпеці інтеграції у Московську імперію. Мною, ізоляцією Білорусі від решти світу, Лукашенко веде наш народ назад у неволю. Дорогі сородичі, тільки разом ми зможемо до цього не допустити. Тільки з'єднані ми станемося силою, з якою весь світ буде лічитися. Гэта разумеюць нашыя ворагі і робяць сёння ўсё, што могуць каб нас падзяліць. Цяпер хацела сказаць пару слоў да нашай моладзі, усіх тых з вас, што нарадзіліся па-за межамі Беларусі. I'll do it in English.
not because I think you wouldn't understand Belarusian, but because I really want the message to get through. My dear younger friends, the land your parents and I come from, and which is your ancestral homeland, is so beautiful that poets spend their lives writing about it, and its people are so warm and gentle that all my Canadian friends who visited Belarus have fallen in love with. The country of your forefathers has a 1,000-year-long history that we know about, and an old and sophisticated culture. One Jewish member of the New York chapter of Abaza told me that he wants to write a book he will call Belarus, the beginning of modern civilization. Tolerance and human rights and freedoms existed there long before they became values of the Western world. However, because Belarusians called Vicini at that time were honest and good and had no other ambitions than to live peacefully with their neighbors, they became a prey to others' greed. After a terrible war with Russia at the end of the 17th century, where half of the population of Litva perished, and a pretty hard time in the 18th century for the common people, Belarus became a province of Russia after the partitions of the Litvan and Polish Confederation. The 19th century was, for our people, the darkest period in their history. After hundreds of successful uprisings, all of them followed by terrible reprisals, Kaspuś Kalinowski's execution at the age of 24 was one of them. The people of Belarus were able to proclaim their independence on March 25, 1918. They rather proclaimed Belarus a free and democratic independent state. They confirmed that Belarusians will enjoy all human rights and freedoms irrespective of their ethnic background, their religious beliefs, and their gender. And they told the world that they do not recognize the Treaty of Brest-Litovsk concluded on March 3rd of that year between Russia and Poland, and by which, as you know, our land was divided between our neighbors. The Belarusian Democratic Republic was in existence until the Russian Bolshevik army, with the help of a few traitors, crushed again our independent state and began a new occupation of our land. And here is the reason why I wanted to tell you about these events. Other people of the disintegrating Russian Empire had also proclaimed their independence. And do you know which of those people retained it? Those who had friends among the international leaders of the day, friends who lobbied President Wilson, the French, the British, all the decision makers in Versailles. There was no Belarusian lobby. We were already then the best kept secret in Europe. Dear friends, Belarus is threatened again by an annexation by Russia. The difference, however, is that we are here. We all, and you in particular, the young Belarusians, are in a position to save Belarus. This is an appeal to you. All of you are bright, knowledgeable, efficient professionals. Each and every one of you can become a lobbyist for democracy and human rights, for an independent Belarusian state. The future of Belarus depends on you. As long as there will be Belarusians believing in the ideals of March 25, 1918, as long as there will be a BNR Rada to defend these ideals, there will be hope for Belarus to become the free, democratic, and independent modern state the people of Belarus have established in 1918, before the brainwashings, the Russification campaigns, and the Kurapatis of the Soviet era. Therefore, I consider it a sacred duty of every Belarusian to continue the fight until the ideals of March 25, 1918 are realized. It is this will to fight for the ideals of March 25th we have come to celebrate today, with the immense hope that we will soon be celebrating our victory in a free and
independent Belarus. Дорогие сородичи, у эти 80-е угодки обвешчання нашим народом своєї залежності закликаю кожного до руху за національне отрадження нашої батьківщини. Не давайте нечестному режиму обманывать людей. Только у своей властной, вольной и демократичной державе белорусский народ осягнет лепшие доли. Жадаю вам силы и мужности в змагании за вольную и незалежную Белорусскую Народную Республику. Живе Беларусь! Thank you for those profound words, Madam President. And now I'd like to turn to our most distinguished national president, Mr. Anton Shekaloyets. Спрашиваю, сочиня, Полоне правой Белорусской кассы Жіночення, нас привітає. Дуже дякую, секретар Сочиня, за слово. От ім'я головної управи Белорусько-американського з'єднання маю гонор вітати достойную старшиню Ради Белорусской Народной Республики, достойного господара Жанона Пашняка, старшиню Белорусского Народного фронту отречения, вельми поважанное духовенство, поважанных гостей и учеников этого святкавання. Много говорилось уже об угодках 80-х Пекапомного акту 25 сакавіка. И тут я у своим выступлением не хотел бы повторяться, зато каждый этот день мы тут доведываемся об том, что есть на батьківщині, и децидуем об том, что нам робить. Это святкаванне для многих может оказаться оригинальным. Я хочу сказать, что в этом году в околицах Нью-Йорку святкует аж 5 организаций. И каждая организация имеет свои традиции. Каждая организация в этом году старается выказать свою симпатию тем творцом акту 25 сакавіка, 80-ті угодки, яких сьогодні відзначають. Мы не думали, что Саля сменит свое обличие, что приемно для промовців і для тих, хто його слухають. Сьогодні на салі повно нових людей. Давней ми бачили ті самі твари, що повторялися десятки годов. Однак, це святкування, яке ви тут сьогодні маєте свідками разом відзначати, є святкуванням, владженим організацією білоруської молоді уже на протягу, здається, 12 годов. Мы не думали тут на эмиграции, что наши роды
пополнится новой політичной организацией. И для этого мы старались приготовить нашу молодь на дальнейшее змагання за незалежность белорусской державы и за демократичный порядок у ней. И для этого это святкаванне можно те, кому не подобаться. Вот тут на ровне трактуются две мовы. Мова белорусская, мова походження батьков и ангельская мова, мова тих молодых людей, які перебирають наші штабети. Так гэтае пытанне, што рабіць? Я помню, калі вучанням 15-гадовым 5 классе гимназии я прочитал первую книжку «Что делать?» и тогда об себе задецидовал и об своим лёще, и об моих дочинениях до политичного життя. Вот же, вы чули из слов попередних промовцев, что робится на Беларуси. Ситуация на Беларуси что раз горше, и она трагичная. Выходу уже далее нема. Выглядає, що прийдеться, як у той гебрейським оповіданні того гебрея, що опошня коза здохла і прийшов до рабина, і вже не мог говорити, і почав співати. Турми на Білорусі наповнені молоддю. Сьогодні ми довідуємося, що там так само уже осел перший єпископ Белорусской православной автокефальной народной церкви. Каля наших американских вуглов, чи лепш каля вуглов американских допомогових організацій шмирають різні люди, які стараються переконати, що Білорусь не може існувати без Росії, а одночасно ми довідуємося, що російський флот голодує, і що Лукашенко спеціально відвідав флот і взяв під опеку 2 кораблі, які будуть забезпечені їдою. Одночасно нам говорят, что Беларусь не может жить без Москвы, а вот сюди выправляют наших молодых мостаков с Беларуси и кажут им, что вы сюди приехали с России. Мало кто говорит об том, что эксплуатация Беларуси отбывается не только экономичная. Эксплуатация отбывается духовная. Москва, подбирая наших стольных людей, наших ученых, наших мостаков, везет их в свет, и тут им кажется репрезентовать Российскую империю. Я, може, у старейшим віку приємно почуваю себе, чуючи, що серед там на Батьківщині особливо гострих виступлений це молодь. Свято 25 сакавіка є одночасно святом молоді. Бо і одрачення Білорусі – це ось
справа молоді, починаючи від Каліновського, Гринявецького, братов Луцкевичів і тих усіх, що змагалися за урочищення акту 25 сакавіка, це люди молоді, і що якраз сьогодні цю стафету змагання перебирає молодь. Я хотів би звернутися до тих наших молодих людей, щоб вони звернули увагу на ось тих усіх, що шмирають біля американських вуглов, що переконують об тим, що Білорусь не може жити без Москви, що для Москви потрібна дорога в Європу, що ось це євросійський конгломерат мусить бути європейцем, а шлях для його – це про Білорусь. Ви маєте писать все те организации, что об нас поширяют пустую неправду, фальшь. Просто прочитали, доведались, сядьте и одразу напишите. Это наш обовязок эмиграции, обовязок допомоги батьківщині у змаганні. Великою роль у житті еміграції завжди відігравав друг. І хоча таких видань ніхто битцем би на батьківщині не читав, і вони не доходили, то сьогодні створилися можливості, коли сотнями доктор Китель от інституту шле туди, де наші видання, з яких довідуються правду о Білорусі. Великую роль відіграє так само орган белорусско-американского сочиночения «Беларусь». И тому, вот, кончаючи это мое выступление, хочу вашу звернуть увагу, что тут на столах лежат конвертики, и закликаю вас скласти, кто сколько может, свой подарок на дальнейшее утримание этой газеты. Жичу вам усім пльон праці. Живе Беларусь! Музыка Дмитрия Вересова, слово Михася Ковыля, марш белорусской бейсбольной армии, ББА.